Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will learn sense organs from chapter Nervous System. Today in this lesson we will learn about the sense organs. We have 5 sense organs. But before going into the details of what is about the sense organ, we have to know first what is the sense organ. Basically, the organs which help us to know about our surrounding or about the outside world around us is called sense organs. যে অর্গানগুলোর সাহায্যে আমরা আমাদের আশেপাশের সারাউন্ডিংটা বা আশেপাশের ওয়ার্ল্ডটা সম্পর্কে অ্যান্ড অ্যাবাউট দেয়ার চেঞ্জেস তাদের চেঞ্জেস সম্পর্কে জানতে পারছি, দ্যাট অর্গানস আর কল্ড সেন্স অর্গানস। ওকে, যে অর্গানসগুলো আমাদের এই কাজে হেল্প করছে। মেনলি উই হ্যাভ 5 সেন্স অর্গানস। হোয়াট আর দে? আইজ, ears, nose, tongue and skin. There are 5 sense organs. So basically what are sense organs? The organs which help us to know about our surroundings and about the outside world and their changes. Those are our sense organs. Now we will learn about in details with our sense organ. আমরা আমাদের সেন্স অর্গানসের সম্পর্কে ডিটেলসে এবার জানব। At first we will discuss about our first sense organ, which is eye. So basically it is one of the most important organ of us. Why? Because we can see with help of eyes. We can see this beautiful world and anything around us with the help of our eyes. যদি চোখ না থাকতো আমরা কিচ্ছু দেখতে পারতাম না, আমরা আমাদের আশেপাশের কিছু জিনিস সম্পর্কে জানতেই পারতাম না। The colored circle of in the eye is the iris. So this is basically the iris part, this one, colored circle. The black spot in the center of the iris is pupil. এখানে শো করেনি, but at the center of the iris we have a black spot যেটা আমরা আমাদের চোখেই দেখতে পাই, একদম আমাদের চোখের চারপাশটা। if you can see our eyes you can that we have white portion in surrounding and there is a black portion in the middle of our eye. একদম সেন্টার পোর্শনে আমাদের একটা কালো রঙের গোল পোর্শন আছে, that is called the pupil. Light enters the eye through that pupil. ওই অংশটা থেকেই কিন্তু আমাদের চোখের ভেতরে আলো ঢোকে, and the nerve cell in the eye send messages along the optic nerve to the brain, and then the brain read the messages and enable us to see the object. তো বেসিক্যালি দ্য হোল প্রসেস ইজ দিস। কীভাবে জিনিসটা কাজ করছে, আমাদের চোখের একদম সেন্টারে উই হ্যাভ অ্যান ব্ল্যাক স্পট উইচ ইজ কল্ড দ্য পিউপিল. The light from any object enters through that pupil. কোনো অবজেক্ট থেকে লাইটটা যে ঢুকছে আমাদের চোখে, that enters through the pupil. Then when it is entering we have several nerve cells. These are the nerve cells. These are the nerve cells of eye. They send the message to the brain through the optic nerve. Optic nerve এর থ্রু দিয়ে ব্রেনে মেসেজ পাঠাচ্ছে। Then brain, always you know that what is the function of brain, that read the message and to send the required information and required messages according to it. And also here brain also doing this, brain reading the message then enables us to see the object. brain আমাকে বলছে এটা এই জিনিস, তুমি এই জিনিসটা দেখছো। So that's how we can complete the total process. The front part of the eye is protected by a transparent covering called cornea. If you can look at the front part, this is the
covering which is called the cornea. Eyelids and eyelashes also protect the eye. আমাদের চোখের উপরে যে পাতলা একটা a very thin layer of skin we have on our eye, যেটা আমাদের চোখের উপর পাতলা একটা চামড়ার লেয়ার, that is called the eyelid. And we also have some lashes along the side of the lids. This protects our eyes from dust, dirt, any different germs and so on. So this is our first sense organ, which is one of the most important organ because it helps us to see the surrounding. It has several parts. The middle portion, this portion is called the iris, which is the white portion. আমাদের চোখের যে সাদা পোরশনটা, at the center of the white portion there is a black portion which is called pupil, from where the light enters in our eye. Then it excited the nerve cells. The nerve cells send the messages to the optic nerve through to the brain. Optic nerve এর মাধ্যমে ব্রেনে মেসেজ যাচ্ছে, and then brain enables us and brain reads the message and then tell us this is this. Okay, also we have a transparent covering. আমাদের চোখের উপরে যদি ভালো করে দেখা যায় একটা খুব ট্রান্সপারেন্ট একটা লেয়ার রয়েছে which is called cornea. And also we have eyelids and eyelashes to protect our eye from dust and dirt. The second sense organ of us is the ear. So basically we have 2 ears and we hear all of the sounds through our ear. আমাদের কানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সমস্ত সাউন্ডগুলো শুনছি. The sound of any object enters the outer ear and travels through the middle. এই ইয়ারের পরে কিন্তু এরকম একটা লম্বা একটা টানেলের মতন অংশ রয়েছে যেখান থেকে সাউন্ডটা পাস করে and go to the inner ear. দুটো পার্ট রয়েছে, বাইরে যেটা রয়েছে আমরা বাইরে থেকে যেটা যে পার্টটা দেখতে পাই, that is the external ear, and we have some another organs or another parts of the ear inside our body, that is called the inner ear. তো external ear থেকে inner ear এ সাউন্ডটা ঢুকছে, and there are also so many nerves that send these sounds to the brain. Then brain analyzes it and help us to keep the recognition of the sound, যে কিসের সাউন্ড এটা, ব্রেন কিন্তু সেটা রেকগনাইজ করে আমাদের বলে দিচ্ছে. অলসো ইয়ার্স হেল্প আস টু কিপ আওয়ার ব্যালেন্সেস. আমাদের যে বডি ব্যালেন্স সেটাও কিন্তু আমরা ইয়ারের মাধ্যমে কিন্তু রাখি. ইফ দেয়ার ইজ এনি ডিফিকাল্টি ইন ইয়ার, উই হ্যাভ ভার্টিগো, আমাদের মাথা ঘুরতে থাকে, আমাদের বডি ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যায়. তো ইয়ার হ্যাজ সেভারাল ফাংশনস. দ্য মেইন ফাংশন ইজ টু হিয়ার সাউন্ডস. কিভাবে হচ্ছে, external ear থেকে সাউন্ডটা ঢুকছে and the sound is passing through the middle to inner ear, and in inner ear there are several nerves which are taking those sound message to the brain, then brain analyzing that and tell us about the sound, আমাদের রেকগনাইজ করতে হেল্প করছে. also ear helps us to keep our body balance. Our next organ is the nose. What is the main function? Basically, nose helps us to smell different objects. Different smell এর জন্য আমাদের নোজটা দরকার. The upper part of our nose, there are endings of nerve which are sensitive to smell. Like this. This portion is the এন্ডিং পোর্শন, যেখানে এসে একদম আমাদের নার্ভটা এন্ড হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের সেন্সিংটা কিন্তু ওই অবধি যাচ্ছে. তো when we smell something, that smell is catched or that message is catched by the nerves, and obviously they send it to our brain, and the brain tells us what the smell is. Basically brain help us to recognize the smell. When we have a blocked nose, no air can reach the nerve ends and we cannot smell. When we have some
কোল্ড অ্যান্ড সামথিং, যখন আমাদের ঠান্ডা লেগে থাকে তখন তোমরা জানো আমাদের অনেক সময় নাক বন্ধ হয়ে থাকে। তো যখন নাক বন্ধ হয়ে থাকে তো আমরা তখন কিন্তু উই কান্ট নাইদার স্মেল নাইদার ব্রিথ, আমরা কিন্তু নাক দিয়ে নিঃশ্বাসও নিতে পারি না, স্মেল তো করতেই পারি না, because at that time that the senses are blocked. The senses of smell and taste are linked. Our food does not taste good. We cannot smell it because of a blocked nose. Yes, obviously. And also it is connected যেটা বললাম যে smell and taste. If we are not smelling something good, we can't eat it. আমরা কিন্তু তখন সেটা খেতে চাইবো না বা আমাদের খেতে সেটা ভালো লাগে না যদি আমরা ভালো স্মেলটা না পাই। At that time when in fever or in cold when we eat something, দেখবে it become tasteless, আমাদের খুব একটা টেস্টও লাগে না কারণ আমরা তার স্মেলিংটা পাচ্ছি না। ওকে, so this is the basic function of nose. What is it doing? It is basically helps us to smell different objects. How can, এখানে কিন্তু নোজের কোনো পার্ট নেই, বেসিক্যালি অল পার্ট বিলংস টু দ্য ব্রেনই কিন্তু সব কিছু করছে, নোজ জাস্ট টেকিং দ্য স্মেল, নোজ কিন্তু জাস্ট স্মেলটা নিচ্ছে, দেন দ্যাট স্মেল ইজ ক্যাচড বাই দ্য নার্ভ ওই স্মেলের মেসেজটা ক্যাচ করে ব্রেনে নিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ব্রেনস অ্যানালাইজ ইট অ্যান্ড টেলস আস হোয়াট ইজ ইট। But when we have blocked nose, no air can reach the nerves and we cannot smell, আমরা কিন্তু স্মেল করতে পারি না। At that time, as both smell and taste are connected, we cannot get the taste in the food that we eat at that time. Okay, so this is mainly nose. The fourth sense organ is the tongue. What is the main function? Basically, we can sense the taste of our food with help of the tongue. Basically, 4 types of tasted are tasted by this tongue: sweet, sour, salty and bitter. Normally the food that we eat are basically consists of this 4 type of taste. এই 4টে টাইপের টেস্টই কিন্তু হয়, আমরা যে সমস্ত খাবারগুলো খাই সব ক্ষেত্রে এই 4টে টাইপের টেস্টই হয়: সুইট, sour, that is talk, salty and bitter, and our tongue can sense these 4 type of taste. Basically, there are several parts in our tongue that can sense these several types of taste. The front portion is can sense the sweet, the back portion can sense the bitter, this portion, that side portion can sense the sour, and that middle portion can sense the salty. Okay, and also we have several nerves in our tongue. They are sensed by the means of 4 kind of nerves that ending in our tongue. আমাদের এই প্রত্যেকটা সেন্স টাঙের এই সাইডে কিন্তু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সেন্স অর্গানস রয়েছে, মানে নার্ভস রয়েছে। এদেরকে কি বলা হয়? এদেরকে বলা হয় টেস্ট বার্ডস। ওকে, if you can touch our tongue, you can see that there are small granular things can placed on our tongue. আমাদের জিভের উপর ছোট ছোট গুড়ি কিছু দানার মতন জিনিস থাকে, that are called the taste buds. Okay, and these taste buds are the ending of the nerves. এই taste bud গুলোর ভেতরেই কিন্তু নার্ভ গুলো থাকে এবং এরাই কিন্তু সেন্স করে যে what type of food is this, whether it is sour or salty or bitter or sweet. These taste buds are grouped together in different region in the tongue, যেটা আমি বললাম। তো বেসিক্যালি আরেকবার বলি, what basically the main function of tongue is to sense different type of tastes. 4 type: sweet, sour, salty and bitter, 4টে টাইপের টেস্ট আমরা সেন্স করতে পারি। and we have some small granular things on our tongue. যদি এখানটাকে ভালো করে আমরা দেখতে পাই, look at here, some small granular things are present on our tongue. These are called
taste buds, and in these taste buds our nerve endings is present. ঠিক আছে, আমাদের নার্ভের এন্ডিং গুলো এই টেস্ট বার্ডস এ রয়েছে, and these taste buds can sense the taste of the food and give message to the brain, and brain helps us for recognition of the type. And also these taste buds are grouped in different region of the tongue. যেটা বললাম যে ব্যাক পোর্শনে বিটার, ফ্রন্ট পোর্শনে সুইট, এখানে সাওয়ার, এখানে সল্টি, এভাবে গ্রুপ করা থাকে। এবার ওই পোর্শনে গেলেই কিন্তু আমরা সেন্সিংটা করতে পারি। The last one, that is the skin. We have the skin all over our body, and it is basically the protective outer covering of our body. It is the largest organ of our body. পুরো আমাদের হেড টু টো অবধি আমাদের বডির ওপরে যে একটা প্রোটেক্টিভ কভারিং রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য স্কিন. It contains nerve ending which detect sensation of touch, pain, heat and cold. আমাদের এই স্কিনের তলাতেই কিন্তু there are several nerves by which we can feel the touch. কেউ টাচ করলে আমরা বুঝতে পারি, কোথাও পেন হলে আমরা ফিল করতে পারি, heat or cold we can recognize both of them. Some part of our skin such as fingertip have more nerve ending. আমাদের যে হাত এবং পায়ের যে টিপস গুলো, একদম মাথাগুলো, সেখানে আরো বেশি করে নার্ভস রয়েছে. That's why this part are more sensitive than the rest of the body part. Okay, so basically skin is our sense organ which feel or sense the touch, the pain, heat, cold. Why? Because we have a layer of nerve. একদম স্কিনের লেয়ারটার নিচে ওখানে নার্ভের লেয়ার রয়েছে, যেটা হেল্প করছে আমাদের যে এই সেন্সেশনগুলো ডিটেক্ট করতে. মোর অর লেস উই হ্যাভ মোর nerves in our fingertips. That's why these parts are more sensitive. So these are the 5 major sense organ of our body. Our body consists of all of them. All of those plays a very important role in our daily life. প্রত্যেকটারই কিন্তু নিজস্ব ইম্পর্টেন্স আছে, প্রত্যেকে নিজস্বভাবে হেল্পিং আস ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ অ্যান্ড হেল্পিং আস for sensing different things.